Taste the daily. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Hello, Varalaxmi garu. Hello. Hi, welcome to Galatta, Telugu. So this film, you just called it a miracle baby. Avunu. The previous interview, and the story asalu chaala like never before ever after kind, very rare ga jarigedi kada. Avunu. So 12 years tarvata release, and this was supposed to release on 2013 Pongal. Yes. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ సచ్ అ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంత పెద్ద హిట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఎవరు టీంలో వచ్చి ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇట్ వాస్ అ వెరీ ప్లెజెంట్ అండ్ వెరీ ఒక మంచి షాక్ అని చెప్పొచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే. బికాస్ ఐ థింక్ ఒక సినిమా వచ్చి 12 years తర్వాత ఒక ఫ్రెష్గా రిలీజ్ కాదు, అంటే ఫ్రెష్గా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ కంటెంట్తో పెట్టుకుని. బట్ వెన్ ఐ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ రియల్లీ ఫనీ. అంటే లైక్ సంతానం సార్ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ మనోబాల సార్ అయితే లాస్ట్ 20 minutes వచ్చి ఇరుక్కొట్టేస్తారు. నిజంగానే ఇట్స్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ నిజంగా చెప్పాలి. సుందర్ సార్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ దట్ హి హస్ ఎవర్ డైరెక్టెడ్. I think the writing was superb, especially the climax, pre-climax episode with Manobala sir. It's just hilarious. అది sometimes చెప్తారు కదా ఒక సినిమాకి వచ్చి లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు చెప్తారు కదా, సో అలాంటిది నిజంగానే అది చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది ఎంత కామెడీగా ఉందనేది లాస్ట్ 20 minutes అయితే. వాట్ డూ యూ థింక్ టెల్స్ అబౌట్ ది ఆడియన్స్? అంటే ఇప్పుడు 12 years బ్యాక్ ముందు తీసిన మూవీ టెక్నికాలిటీ అంతా తెలుస్తుంది 12 years ముందు తీసిన మూవీ అని, బట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద నంబర్స్ విచ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన పొంగల్ వాటికంటే ఎక్కువ చేసింది. సో వాట్ డూ యూ థింక్ దిస్ సక్సెస్ టెల్స్ అబౌట్ ఆడియన్స్ అట్ దిస్ point? I think they're just waiting for a good entertainer, I think. Because ఈ కాలంలో వచ్చి ఐ థింక్ తప్పు రైట్ అనేది కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఎవల్యూషన్ కదా, అది చేంజ్ అనే ఒక మాట జరుగుతుంది. బట్ ఈ కాలంలో ఎక్కువ లాజిక్ చూసేది, ఆమెటికి ఒక సినిమాను వచ్చే ముందే అంత అనాలిసిస్ చేసేది. ఫస్ట్ అంటే సినిమా అంతా ఏమి ఫ్యామిలీని తీసుకువెళ్ళడం, చూడడం, యూనో ఎంజాయ్ చేయడం అండ్ ఇంటికి వచ్చేయడం. ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి రివ్యూవర్స్ అయిపోయారు, ప్రతి వాళ్ళు దాని గురించి. I think everybody is doing everybody else's job. That's not the job of a filmmaker, you know, or audience is doing the job of, or some reviewers are doing the job of filmmakers. It's not your job. You don't know how to take a film because it's not that easy. Review చేసేది వచ్చి పెద్ద విషయం కాదు, just opinion చెప్పడం. It's opinion అంతే. But అది చేసేది వచ్చి వాళ్ళకి తెలుసు. But the pressure has gone up on directors. The pressure to deliver, you know, because people are so ఏం చెప్పేది critical and you know, not critical, what do you call, criticizing about the film, and you know they're just so expectations చాలా అయిపోయింది ఇప్పుడు. But having a pressure on a filmmaker is a good thing, no, to deliver better pressure, product. But not this whole social media thing is not required, I feel, you know. Honestly, because you are not a filmmaker at the end of the day. You are not, like, you know, when you have, for example, the Hollywood press, all of them have ఏం చేసేది ఒక background in cinema. Like, you know, film studies, they've done film studies, or they've worked as editor or a art director or a director. There are so many people who have done the course of cinema to have an opinion. You don't know anything about cinema and then having an opinion is your opinion, but to make people follow that and making your opinion to others' opinions, I think that is where the problem lies nowadays, I feel. I don't know, that's my thought. So you don't consume any reviews before watching a movie? No. If you're just interested, you'll go and watch. I'll say I'll take my own decision and I watch the film, whether I like it or not. I don't care whether you like it or not. నాకు ఎప్పుడో ఒక లాజిక్ ఉంది, ఒక రూమ్ లోకి 10 జనాలు ఉన్నారు అనుకోండి, 10 జనాలు అందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని లైక్ చేసలేదు. రైట్. ఇట్ వాస్ అండర్స్టూడ్ దట్ దాంట్లో ఒక 5 నచ్చొచ్చు, 5 వచ్చి వితౌట్ దే నాట్ ఈవెన్ లైక్ యూ. బట్ ఐ ఫీల్ that is okay. That is not bad or good. That is how life is. Everybody doesn't have to like you. Not everybody has to. Not everybody will like biryani. Not everybody will like chicken 65. Not biryani everybody should like. You'll never know. Some people think chicken biryani is biryani. For me, biryani is mutton biryani. So like that, I'm saying there are a lot of opinions, right? So, yeah. So I feel I am entitled to my own opinion. I would like to go watch something before I take judgment on whether it's nice or not. Okay. Yeah. Okay, that's actually a valid point from a creator's no, even if it's a normal thing, even if I'm watching an English film, I don't wait for reviews to come. I'll go watch. If I like it, I like it. If I don't like it, I don't like it. But I'm not going to convince somebody else about my opinion. That is my opinion. I don't have to force you and say, you know, because I don't like it, you should also not like it. That is what I feel is wrong that's happening right now. So where do you take feedback from? Not exactly criticism. Feedback. See, so generally you will have a majority of people leaning towards one side if it's actually true. Forget the reviewers or forget the people posting opinions. You will have a general review thing, and I think for me, my biggest, I think
not critics, I think, is my family and friends. They'll immediately tell me off straight away saying this works, this doesn't work. They'll never lie to me about anything. You know, they'll say, okay, this was working, and now my husband is even more cutthroat. Critical? Yeah, he'll just be like, this is not happening, this part is happening, this is not. So he's very, you know, straightforward about this. Even my dad also is very, he'll say this is working, it's not working. So that is my first line of, you know, feedback. My first voice. line of feedback. Yes, yeah. Okay. So now, Sarathkumar garu told in a very old interview about you, I think it was before Taratapattai, that speaking about you, he said that, I was really surprised that Varalaxmi waited for her first film, Poda Podi, that she stuck to that film, even though that film was delayed by 3 to 4 years. I personally wish she had moved on and done other films, but she stuck to it. So that was your first film. And I'm asking you this question because there's a lot of patience involved in filmmaking, right? This 12-year wait and all, like it's finally after 12 years, it's paying off everyone involved in the film. So coming back to your first film, how were you patient back then? Didn't you get impatient when that film was taking on and on and on? It was, it comes with a certain amount of disappointment, you know, helplessness, frustration, because it's not in your hands kada. మన పని అయిపోయింది, ఇప్పుడు మన చేతిలో ఏం లేదు, వాళ్ళు రిలీజ్ చేయాలి. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ ద సేమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హూ డిడ్ పోడా పోడి as well. Gemini, no? Yeah, Gemini did my first film as well. So it's not in anybody's hands to, you know, because sometimes movies just, it happens for, you know, various reasons come into play. But I think somewhere either you'll have patience or you won't have patience. It was a very difficult struggle initially because this was my second film. And the second film also took some time to, I mean, 12 years 12 now. years. But then I went on to Taratapattai. That became my... that too was almost like 4 years later, actually, my third film was in Kannada with Sudeep. Manikya. Yeah. So after Manikya, I went to Taratapattai. So but still there was some 3 years gap. Yeah, because Poda Podi took a long time. When I shot for Madha Gaja, that took another long time. So then Manikya happened, and then Taratapattai, and after that, it just went on line by line, whatever languages I did. So yeah, it takes a certain amount of, I think every actor's life, somewhere, oka time vastundi where you have to wait. But sometimes it will work out. That's all you can say. Like you said, there are a lot of variables in film industry. మన చేతుల్లో లేనివి చాలా ఉంటాయి. సినిమా తీయడం వరకు మన చేతుల్లో ఉంటుంది. దాన్ని రిలీజ్, అది హిట్ అవ్వడం మన చేతుల్లో. ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడం, ఫ్లాప్ అవ్వడం అవన్నీ మన చేతులు కాదు. అండ్ రిలీజ్ అవ్వడం కూడా మన సమ్టైమ్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సమ్టైమ్స్ యూనో ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, డైరెక్టర్ సైడ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. 100 థింగ్స్, రిలీజ్ డేట్ లేవు, థియేటర్ లేవు. There's so many things that can happen, you know, for a film to come out and, you know, make its way to the people. Yeah. So అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా అనుకుంటారు, did you ever think, had things been smoother for you, like Poda Podi on time release avadam, this on time release avadam, maybe you would have had a completely different career tangent? I'm sure you have had like a different thing. Yeah, maybe I would have had a different career path. Do you think about it? No, I don't think about it. Okay. But now that you asked me the question, I can tell you that that what if anedi, but sometimes in life you can't live on what if. You just have to move on with life and see what life is giving you and create your own opportunities. I believe in that very strongly. Like for me, coming to Telugu cinema and was a big breakaway. Or moving to Hyderabad for me was unheard of. My entire life I've lived in Chennai. Right. So when I just overnight decided saying, "Ledu, you know, Hyderabad veltanu, I'll make my life happen over there." I didn't know one single soul in Hyderabad. I was alone when I came to Hyderabad. So what prompted that decision? I don't know. I think Crack had released, and I said I found like a new opening for me, and I'll always be, I think, forever grateful to Gopi sir for Crack, because that kind of opened up a whole new world in Telugu for me, and I'm always so grateful to the Telugu audience. Inta love which ikkadiki nenu expect cheyaledu. అండ్ ఇప్పుడు వరకు అంతే లవ్ ఇస్తున్నారు. అండ్ యూనో ఒక్కొక్క రోల్కి వచ్చి అంత ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, అంత ఒక క్రేజ్ ఉంది. హనుమాన్లో అయితే ఆ సినిమాలు చూసేటప్పుడు, వీరసింహారెడ్డి, నాందిలో. సో నేను అండ్ ఆల్సో ఏమంటే ఇక్కడ రైటర్స్ వచ్చి రాస్తున్నారు నా కోసం. దట్స్ వాట్ ద నైస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాళ్ళు రాసేటప్పుడు లేదు మేడం ఇలాంటి ఒక రోల్ మేము రాసిందామని చెప్పేటప్పుడు దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఒక హై ఫర్ అన్ యాక్టర్ కదా, బికాస్ దెన్ యూ నో దట్ పీపుల్ ఆర్ thinking about you in the films. Yeah. Even Nandi also you had a very solid... All the films I feel like I've really excelled and thanked. Even Kota Bomali was super hit, and you know, so I'm very quite blessed with all the films that have been coming out. That wasn't happening well in Tamil, the good roles.
being written for you? I don't know Telugu, Tamil. It's not that it was not happening, but I feel that somewhere there was always a blockade. I think people akkada kuda emante oka stereotypical ga eltaru akkada. Right. Oka time lo like Sarkar was a super film for me. Murugadoss sir did Sarkar. Then I did Pandem Kodi 2 with Ligu Sir. So that was, I mean, Santa Kodi 2 in Tamil. And a bunch of films. I mean, I did quite a lot of films in Tamil, but I feel like people are not visualizing me the way I wanted to be visualized, and I think they were not writing for me that time. So, and Tamil always has been one step. They will not visualize it till somebody else visualizes you in that zone. There are most of the actresses actually career ga chuste vachi first andru vachi Telugulo hit avutaru, dan tarvata malli Tamil ki veltaru. Aithe starting vachi Tamile untundi. So maybe they're not able to visualize the market or the females in certain roles kada. So maybe there's a gap there. Maybe now it's changed. I don't know. So let's hope it change. Are you listening to scripts in Tamil? Yes. I'm hearing scripts. Just that now I think I'm in a zone where I want to do scripts that excite me. Right. I just don't want to do for the sake of doing it. So that is the only thing. Yeah. Okay. So what are the kind of scripts that are coming your way right now? Because that stereotyping. నేను ఇప్పుడు కామెడీ జనరల్ వెళ్తున్నాను. Okay. I've been looking for a lot of comedy scripts. I've been hearing a lot of comedy scripts, and I've actually locked nice. 3-4. One is dark comedy, one is comedy. So I liked a few variations genres. in comedy. Yeah, just variation. I want to break out, and so all of them lead roles. So oh, nice. So yeah, really looking forward to those films. We need to talk about your tryst with lead roles. Yeah. But do you really wish you wouldn't take that much pressure? I'm sure in something like a Madha Gaja, you are not the, what do you call it? Of course. Center. So the thing is, I think అందరికీ ఒక జర్నీ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ మై జర్నీ, అండ్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్. దాంట్లో నేను పెద్దగా థింకింగ్ చేయడం అలాంటివి ఉంటే బెటర్గా ఉంటుందా లేదని తెలియదు. ఇదే మన లైఫ్ ఇప్పుడు. So you're okay with carrying a film on your shoulders? You have done many. For me, I think it's for me always from the beginning. I always say the script hero. It's not the actors actually in the film. If the script is good, it will do well. Whether you're the lead or the side or the negative or whatever it is, the movie will do well. And I've been little lucky with the scripts that I've chosen, which have all done well. So there is some element of script knowledge that I have, which I think will do well or sometimes not do well. So, you know, and I think that's what I can say. I can't, it's just blessing sometimes. And cinema, చాలా వరకు వచ్చు అందరూ లక్లోనే ఉంటుంది సినిమాలో. అది సమ్ టైమ్స్ కొడుతుంది, సమ్ టైమ్స్ కొట్టలేదు. అది సినిమా అయితే పెద్ద లక్, ఒక టైమింగ్ లక్ అన్ని కలిసినే ఒక హిట్ వస్తుంది. సో దట్ సమ్ టైమ్స్ ఆ టైమింగ్ జరుగుతుంది మంచిగా. సో ఇన్ఫాక్ట్ మొన్న మన స్టాఫ్ అందరూ కలిసి we were talking the starting thinking saying that it was the first Sankranti that no film was releasing. బికాస్ నేను ఫస్ట్ క్రాక్ వచ్చింది, దాని తర్వాత వీరసింహారెడ్డి, హనుమాన్. సో ఒక్కొక్క సంక్రాంతిలో ఒక్కొక్క సినిమా వస్తుంటే, సో ఈ సంక్రాంతి ఇది కూడా హిట్ అయింది. సో టైమింగ్ వర్క్స్ ఫర్ యూ. సో స్క్రిప్టాలజీ అని ఒక ఫ్రేజ్ చెప్పారు కదా, వాట్ మేక్స్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ సే నో టు ఎ స్క్రిప్ట్? ఎస్ కాదు, ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ కన్విన్సింగ్ మీ, ఐల్ సే నో అండి. సో వాట్ షుడ్ ఇట్ బి టు కన్విన్స్ యూ? Convince me, there has to be some a certain amount of logic, certain amount of difference in the making of a film, something which if it excites me, then it will excite the audience, because then appudu na nunchi oka performance vastundi. If ప్రతి సినిమా చేసేట్లు చేస్తే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ గా మీకు వచ్చలేదు, మీకు కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ అయ్యలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి సినిమా చేసేటప్పుడు అన్ని సినిమా గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ఈ సినిమాలో ఇది చేశారు, ఈ సినిమా. సో దట్స్ బికాస్ ఒక యాక్టర్ గా ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ విత్ ద ఆడియన్స్. సో నేను కన్విన్స్ కాలేదంటే ఐ కాంట్ కన్విన్స్ ద ఆడియన్స్ త్రూ మై పర్ఫార్మెన్స్. సో వినేటప్పుడు ఆడియన్స్ లాగానే వెన్ ఐ హియర్ అ స్క్రిప్ట్, నేను ఒక ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా, వాళ్ళకి ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుందా లేదా. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇది. ఓకే, సూపర్. మధ గజ రాజాని తెలుగులో చూడబోయే వాళ్ళు, లైక్ ఆబ్వియస్లీ నేనంటే సోషల్ మీడియాలో ఉంటా కాబట్టి ఐ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ the hype in Tamil Twitter. I was like, oh my god, is this film? And first Santanam garu tweet announce chesinappudu like the tweet got meme joke first. Oh, you are not aware? No, none of us were aware. Okay. Yeah. Okay. So only much later we said because ఇది ఒక కథ ఉంది కదా, అది ఆ ఉల్ఫ్ వస్తుంది అలాంటి కథ లాగా మేము కూడా దీంట్లో వెళ్ళిపోయాము. ఊరికి చెప్తున్నారు వచ్చలేదు. బికాస్ 12 years గా ఇదే కథ. 2016 లో కూడా జరిగింది కదా, ఆల్మోస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది. ప్రతి ఇయర్ లో ఏదో ఒక న్యూస్ ఇలా ఉంటుంది వస్తుంది ఈ సినిమా గురించి. సో విజయ్ అయ్యో ఏం లేదు, ఊరికి మళ్ళీ ఒక న్యూస్ ఇట్లా సరే నేను నవ్వేస్తాను. దాని తర్వాత వాళ్ళు స్పీడప్ చేసి ప్రమోషనల్ చేశారు తమిళ్లో. సో దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, మేబీ ఇట్స్ ఫైనల్లీ కమింగ్ అని చెప్పి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ దట్ నోబడీ డిజోన్డ్ దట్ ఫిల్మ్.
యా ఎవరు డిజోన్ చేయలేదు. ఎవ్రీబడి కేమ్ టు ద ప్రెస్ మీట్. Yes. యు అండ్ Yes. అంజలి యు గేవ్ Promotions. ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్. Yes, yes, yes. ఎవరు డిజోన్ చేయకపోవడం ఈస్ వెరీ No, the సర్ప్రైజింగ్. thing is, see, it was everybody. I think is very clear that yes, it is a 12-year-old movie. Nobody, I think audience point of view కూడా ఎవరు వచ్చి ఓ ఇప్పుడు మేము చూసి ఒక లాజిక్ లో చూస్తున్నాం కదా, ఆ లాజిక్ అసలు లేదు ఈ సినిమాలో. అది ఒక 12 years ముందు ఎలా ఒక సినిమా ఉందో అలా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళడం, యూ కెన్ గో దే, యూ లాఫ్ లాఫ్ లాఫ్, జస్ట్ ఎంజాయ్ విత్ నో థింకింగ్. అసలు థింకింగే అవసరం లేదు. జస్ట్ హ్యావ్ టు గో వాచ్, లాఫ్ అండ్ కమ్ అవుట్. దట్స్ ఆల్ దెర్ ఇస్ టు ది సినిమా. So that's what the audience are in for on Yes, Jan 31st. yes. Thank you so much. All the very best. Thank you so much. Thank you. Yeah. Taste Daily. Taste the Daily. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand.